So officially, good morning, everyone, and thank you for joining us for the webinar Hiring and Employing in Greece. Today, we're going to spend the next hour and a half, more or less, by understanding why and how you should enter the Greek market, for which kind of employees, and how to do it, and what's the best practices. This would be the first part. The second part, we'll talk about the actual employment. What are the rules? How you should employ people? What are the basic, employment law guidelines? And also what is above the law? What is common to give? What kind of benefits employees in Greece are expecting to get? Today, I'm very pleased to introduce you to our local partners in Greece, Fanis and Christiana, who does have a very British accent, but she will tell you in a nutshell about herself, that she is in Greece. So they're going to open with their part about, the best practices, do's and don'ts in hiring in Greece. And this will be followed by Dotan from DEEL to talk about the employment. So Christiana, go ahead. Thank you. Thank you very much, Mary. Good morning, everyone, and thank you very much for the opportunity to present to you all today. Before I start, I do want to just make some short introductions to my colleagues who are also joining today's webinar and who are actually part of the senior management team of ICAP People Solutions, because they all have extensive experience and expertise of the Greek market. So firstly, we have with us Fanis, who's already been introduced. Fanis Georgiadis. Yes, I've already introduced myself and expressing my gratitude to EER, and we are happy very much to be here today. And we also have with us Tessis Munda and Rosalia Fambri. They can hear us, but they will join the conversation later on. Okay? Absolutely. I think they're in the office. That's why. Great. So yeah, my name is... them. Yes, and they can say hi if they want to. Yeah. Nice, Hi. very nice meeting you all here. Okay. Great. So my name is Christiana Kyriakou. I'm also a member of the senior management team at ICAP Executive Search and Selection. I am Greek myself, as Miri noted, but I was born and raised in the UK, so that is actually why I actually have a very strong British accent. So that's a little bit about us. Let's start a little bit about talking about Greece's economy. So after emerging from a very difficult financial crisis, Greece is now on a solid path towards sustainable recovery and growth. The country has made remarkable strides in the past few years, with key economic indicators pointing to a very positive future. GDP growth is projected to rise from 2% in 2023 to 2.3% by the end of next year, signaling a healthy and steady expansion. Inflation, whilst still being impacted by rising food and service prices, is expected to gradually decline from 4.2% in 2023 to just over 2% next year, again reinforcing a more stable economic environment. Private consumption, which has been fueled by increasing real incomes, continues to support economic activity, whilst investments are on track to accelerate, further driving growth. Employment has also seen a positive shift, with total employment rising significantly, specifically in key sectors such as technology, construction, tourism, agriculture, and healthcare. The unemployment rate is also steadily declining, from 11.1% predicted to drop to 9.7% next year, accompanied by a sharp drop in long-term unemployment. So all these factors create a very promising landscape for Greece as a great opportunity for investment, has a stable economy, growing sectors, and a government committed to developing long-term economic prosperity. So why should you consider investing in Greece? So firstly, we have EU membership. As part of the European Union, Greece offers access to the EU single market and trade agreements. We've got a very skilled workforce.
Our workforce is not only skilled, but very well educated, multilingual, and this makes them very competitive, particularly in sectors like technology, engineering, and finance. We have a growing economy. Greece's economy is steadily recovering from the difficult past, with growth in key sectors such as tourism, technology, shipping, and renewable energy. We also offer attractive tax incentives. The Greek government offers tax breaks and incentives for foreign investors, including reduced corporate taxes and research and development tax credits. We have very competitive labor costs, which we will expand on a little bit more later. And these are very much lower than any other Western European country, which again improves cost efficiency for any business operating here. We have very business-friendly reforms. Greece has implemented reforms in bureaucracy, permitting more smooth and easy processes, and has infrastructure to improve the ease of doing work. We offer access to innovation and research. Greece is investing in innovation all the time, especially in the upcoming sectors such as technology, biotech, clean energy, and digital transformation. We have a stable legal framework. We follow Greece follows EU laws, so this ensures a predictable legal environment for investment. And we have a growing infrastructure. There have been significant improvements in recent years in infrastructure, in roads, in ports, airports, and general transport links, supporting business growth and logistics. And finally, but by no means least, is the attractive quality of life. Greece offers a high quality of life with a rich cultural heritage, scenic landscapes, wonderful beaches, and of course, a wonderful climate, which is very attractive for talent retention. So it's important to understand, if you're looking to operate here, a little bit more about Greek culture and what Greeks are all about. Firstly, Greeks are renowned for their entrepreneurial spirit. Greece has a long-standing tradition of entrepreneurship, with many people embracing innovation and new business ventures, especially again in areas such as tourism, tech, and agriculture. We offer collaborative work environments. Greek workplaces often emphasize teamwork and open communication, which fosters a more collaborative atmosphere across different hierarchies and levels. Hierarchy is very important, and respect for it is equally important. So whilst teamwork is valued, there is a respect for levels and seniority, and especially in decision-making and in more traditional industries. Greeks have a very strong work ethic. We are known for our dedication and hard work, and with a strong focus on achieving long-term business goals, and also on relationship building. Personal relationships are at the heart of everything, and trust plays a crucial part in business dealings. Networking and establishing rapport are often prioritized over quick transactions. And of course, an emphasis on hospitality. Hospitality is such a key feature of Greek culture since ancient Greek times. Greek business culture places a significant emphasis on this hospitality, which can include sharing meals, going out for dinners, going for coffee, and generally social gatherings. And this all helps strengthen also professional relationships. And of course, flexible working arrangements. There has been a growing trend towards flexible working hours and remote work, as in many countries, especially in upcoming tech and digital sectors. And again, this is something which many of you will be familiar with already. And of course, work-life balance. Greeks do value work-life balance, and businesses often support a healthy balance by respecting personal time and boundaries, especially again in more family-oriented environments. So it's also essential to understand some business etiquette and do's in Greece and when wanting to operate here. So firstly, be punctual. Arrive on time, goes without saying, but Greeks do accept a slight delay, and generally this is accepted in informal settings.
Dress professionally, we do still hold professional attire at work, business attire, neat and professional, and gives such an image. But business casual is becoming more acceptable in many new industries and tech and creative areas also. Build relationships, take time to build personal rapport before discussing business matters. Small talk about family, culture, or sports is very common practice. Of course, be respectful, show respect for Greek culture, traditions, and local customs. Politeness and courteousness goes a long way in doing business in Greece. We do still use titles and formal address in many business contexts. Often you'll hear people refer to Mr. or Mrs. or Doctor rather than first names. This, of course, can change once a business rapport has been established. Offer hospitality. If hosting, consider offering coffee. Greeks are known for being coffee lovers, or other refreshments, of course, during meetings, and this is a customary gesture. Maintain eye contact. Strong eye contact during conversations demonstrates confidence, sincerity, and trust. And also be prepared to discuss the bigger picture. Greeks often prefer a holistic view, so be ready to discuss long-term goals, vision, and generally overall strategies, not just the small details. Accept invitations for meals. I think you've realized by now hospitality and these elements are important to Greeks. So it's very common to engage in business discussions over meals. Consider this as an opportunity to actually deepen and strengthen relationships. And follow up. I think this is, again, common practice, but it's important. After meetings, it's considered courteous to follow up with a thank you note or email. So equally, some don'ts that you should avoid. Don't rush discussions. Greeks like to take their times in discussions. Avoid trying to rush through topics, as this can be seen as a sign of disrespect or being dismissive. Avoid overly direct communication. Again, Greeks value politeness and indirect communication. Being too blunt or aggressive or short in your approach might be perceived negatively or rudely. Also, it's important to not discuss sensitive topics early. Avoid talking about politics, religion, or controversial subjects in initial business meetings until you've established a rapport, and then, of course, you can open such conversations. It's also important to not criticize publicly. Criticism, especially in front of others, is often seen as a sign of being disrespectful. Offer feedback privately, discreetly, and diplomatically. And also, don't be too formal or distant. While respect for hierarchy is important, being overly formal or too distant can actually hinder building long-meaning and long-standing relationships. Don't ignore cultural differences. Sorry, can you hear me? Hello? Yes. Yes. Yeah, sorry, I we can heard hear you. apologies. Sorry, I heard a noise and I thought maybe you couldn't hear me. Apologies. Yes. So don't ignore cultural differences. Avoid overlooking or misunderstanding Greek customs, traditions, and their emphasis and importance on family and personal ties in business. It's also important to avoid overpromising. Greeks prefer realistic and honest commitments. Overpromising, under-delivering can certainly hurt your reputation within an organization. And don't be afraid of negotiation. Greeks are comfortable with this and enjoy negotiating, so they may well engage in lengthy discussions about terms. Don't shy away from this process. And finally, and I think this is politeness, don't interrupt. Interrupting someone, particularly with Greeks, can be perceived as rude, so wait for them to finish and then, of course, have the discussion. So we'd also like to highlight some useful insights specifically on the Greek labour market.
So Greece has a very highly skilled and specialized workforce. The Greek labor market is home to a talented pool of professionals, many of whom have received excellent education and training from some of Greece's and internationally leading universities. These individuals often have technical and sector-specific expertise, with many possessing excellent proficiency in foreign languages and making them highly versatile in international working environments. This is also a key reason why many multinational companies, such as Pfizer, Microsoft, and Deloitte, name just a few, have invested heavily in Greece in the past few years and created regional hubs here. Having strong adaptability and teamwork skills, this is important. Greek employees are recognized for their ability to quickly adapt to new environments and challenges. They excel in working within multicultural teams. This is especially beneficial for businesses looking for employees who can thrive in dynamic, cross-cultural settings. The Brain Regain initiative is important to reference. With the economic challenges that Greece faced during the financial crisis, many Greeks, talented Greeks, left and sought opportunities abroad. However, the recent Brain Regain initiative has sparked a shift. As many of these expatriates are returning home, this program offers attractive tax incentives and benefits to those returning, providing a valuable opportunity for employers to tap into a pool of not only highly skilled workers with extensive international experience, but who also bring advanced technical skills and global perspectives, which can definitely enhance business innovation and growth. Greece has a much lower minimum wage compared to other European countries. Currently, minimum gross monthly wage is 832 euros, paid 14 times per year as per law. This places Greece in the third and lowest tier of countries where the minimum wage is actually below 1,000 euros per month. And this makes the country a very competitive option for businesses looking to manage their labor costs effectively. We obviously have our bank holidays and our public holidays and a strong work-life balance. Greece offers a healthy number of public holidays. Typically, it's 12 annually. And again, this places the country in the middle tier, middle to top, compared to other European nations. Again, this is important to have the balance between work and personal time because it is highly valued. And there Christiana, yes. One question that relates to that from the crowd. How common is the remote work? I mean, do most companies work hybrid, or is it just fully remote? Or if you can elaborate on that. Yeah, we will discuss it later. We're going to go into it. But to answer the question, yes, they have embraced, we have embraced working remotely. It's quite typical for companies to offer 1 to 2 days. It's less likely to offer full remote. Right. So hybrid is quite standard, apart from in more traditional industries, or of course, if the role does not allow, in retail, for example, of course you cannot. But in the service industry, yes, it's become common practice. Okay. Hopefully, and I'll also cover in tech positions. Some and tech positions absolutely. work 3 or even full remote work. Yeah. I think tech is the exception to the rule. So tech positions give more flexibility, and that's also, we will discuss that a little bit more because there's a bit more of a different orientation in that industry. Okay, good. My next point would have been the hybrid work model. So whoever asked the question preempted me. We have adopted that as per industry standard. Of course, as I said, it's normally 1 to 2 days per week. And again, people do request it, especially since COVID pandemic. It's become more common practice. And finally, just worth noting is the medical insurance. The reason we highlight this is because generally health and well-being and wellness benefits are widely desired by employees
the last year, really, to be honest, a year or two. So it's becoming an increasingly offered benefit. And again, it's a benefit that's not only attractive to potential hires, but also contributes and employer retention and motivation. Good. And the second part will be covered most of those things later. Yes, we will go into that. Absolutely. So we also, since we mentioned IT and referenced it, we wanted to highlight specifically some IT positions and typical compensations in these areas, because we feel there'll probably be a lot of companies that would be looking for tech personnel in Greece. So you'll see by the table that's highlighted here, this is actually data taken from a recent IT compensation and benefits survey, which we do also offer. So it's accurate data from this year. You can see a snapshot of entry level right through to C-level, and lower ends up to higher ends. So if we take a director, a salary range, a typical salary would be anything from 90,000 euros through to 125,000 gross annually. And in addition, on the right is the bonus. Again, as you become more senior, you expect a higher a higher percentage of bonus. What these numbers will probably indicate to many of you that these salaries further highlight that Greece is a very attractive place to invest in personnel. Definitely at the top end and at the lower end, probably those salaries are not as high as they would be, I would say, in Israel or internationally. And again, picking up a little bit on the IT positions, we will highlight a little bit this because there are some benefits that typically are offered to IT personnel. So again, it works with a level, but if you're sort of more entry level mid, in addition, of course, to salary, it's quite customary, apart from training and development, of course, private healthcare. It's common practice in Greece to offer meal vouchers. They call them ticket restaurants. These are vouchers, part of your package, that on a monthly basis can be redeemed in restaurants or supermarkets. We have a fuel card, which can be used for metro, tube, not tube, sorry, that's my Englishness, the metro and the bus, or for fuel. Of course, bonuses, mobile phone, laptop. Again, I think that's pretty standard. And as IT professionals become more senior, there are some additional perks. So, for example, medical, you would typically also cover dependents. There would be bigger allowances for meal vouchers and fuel allowances. And at manager level, there are cars typically offered are company cars, fuel allowances, and corporate credit cards. So these are quite standard in the tech space. Okay. And then Christiana, is it common? People are asking on the shipping industry if it's common to provide like in terms of hybrid work and the conditions you're talking about, would they apply to shipping industry as well? I would actually, perhaps I can ask my colleague Tessie to answer, or Rosalia, because they're actually experts on the shipping side. So perhaps they'll be able to do better if you could allow them. Yes, I can. Give me one moment. Tessie, okay, 1 minute. Yes, I've allowed Tessie to become a panelist now. So Tessie, if you can elaborate on the shipping industry, like how common it is for remote work. Can you hear me or say now? Yes, okay, we can hear great. you. Okay, great. Well, it's not a commonplace. It's that's for sure at the shipping industry. It's more conservative, and it's not a commonplace. Okay, thank you. And do we have another questions about Edith? Can you explain more what you're asking? What are you asking? Which positions in tech you can find in Greece? This is what you're asking? Am I understanding it correctly? Yes. Okay. So Edith is asking, what type of talent can be found in Greece in terms of tech, developers, support, sysadmin, QA, or more. What can an Israeli company expect? Okay. I don't know if one of my colleagues wants to answer or if they prefer I answer.
Maybe you can take it. Yeah. I'll take it. Yeah, absolutely. Look, we cover across the board. Absolutely. So it could be from junior through to senior. We've handled positions across the board, but of course, developers are very in demand. Of course, different types of developers and different stacks and combinations of skills. Predominantly, I would say actually developers, but then they could be QAs and then right through to CIOs. There is a big demand in the last couple of years for tech personnel in Greece, and actually become a bit of a hub for also international companies because of the salaries, and the salaries being generally it's more cost effective, let's say, as we've already said. It makes more financial sense for them to create tech hubs. So we're seeing a lot of forex companies, fintech companies, technology companies creating tech hubs out of Greece. Right. And so, would you say it's mainly in Athens? I would say predominantly Athens. I think Fanny can answer, but there is a need also in Thessaloniki. Because most of the companies that were mentioned before by Christiana operate in Thessaloniki, like Pfizer and Deloitte. They also have very big hubs here in Thessaloniki. Okay. Of course, Athens is a bigger market. But this has also inflated salaries. So you will see a disproportionately higher salary for tech personnel in comparison to other personnel. And that reason is because there is a demand and a shortage. This is not just a problem in Greece. I think we have this problem worldwide. But of course, and there's good personnel because they have good academic degrees. They speak English. So it makes sense to be able to hire and create teams there. Okay. And how would you say, another question from the crowd, how would you say in terms of responsiveness, like if you approach, Greek people, like if you compare it to Cyprus, people in Greece will be more responsive to headhunters? I think they're as responsive. We also have Cyprus as a location. Of course, there are many Israeli companies in Cyprus, and we're very internationalized, westernized, and anglicized in Cyprus. What I would say is they're very familiar with the process of being headhunted. And typically, for IT personnel, you would need to headhunt in Greece. They're in demand. There is a shortage. To put an ad, you will not get a positive or the response you want. We do have an IT-focused team. So what would you choose, Greece or Cyprus? Like if you have to choose one location, where could you find more talent in terms of developers? Greece. You would find more in Greece. I mean, the population is bigger, so you would absolutely. It's just a matter of numbers. Yeah, it's a numbers. It's a numbers game, and the salaries are inflated in Cyprus. So the salaries you'll pay for tech in Cyprus will be higher than Greece. Okay, thank you. Okay. And of course, there are many tech companies in Greece that prefer to have offices both in Athens and Thessaloniki. In that way, they can take the advantages from both cities. Yeah. Okay. Thank you, Fanny. Great. Perfect. So, I was finishing up anyhow on the last slide. So the final sort of summary that I just wanted to add is just to expand a little bit about ICAP People and Employment Solutions. With over 50 years of expertise, ICAP is actually Greece's first consulting agency and has actually grown over the years to become a trusted leader in executive search and HR services. We do have offices in Athens, Thessaloniki, and Nicosia in Cyprus. And in all offices, we have dedicated teams of experienced consultants who are known for their deep industry knowledge, extensive talent network, and ability to offer customized solutions to our clients. So in terms of the four main service lines, we obviously have executive search and selection, which is recruitment from junior through to C-level, with obviously C-level being the headhunting and the executive side of the business. But we also offer training solutions, we offer human capital consulting, and also outsourcing solutions. So as a business, we're definitely in a good position to be able to support our clients with various needs that they have. Okay, thank you. Can you move to the next slide? And then we will answer your question.
So I just wanted to explain. So EER and ICAP work in collaboration on Israeli clients that would need help in Greece. We believe that the collaboration between both sides is crucial to the success of the process because of the deep experience that Fanis and Christiana and the team has with the local market and our experience with global markets and with the Israeli clients. So a few words about us, EER Global, if you can move to the next slide, and then we will continue to questions. So I am Miri from EER Global, and we provide like a one-stop shop for global talent solutions. We've been in business for 17 years, and we employ 80 people around the globe. We do have branches in Poland and soon in Spain and maybe Germany. We do work across sectors, mainly in tech, but not just. We do work on industrial and retail and real estate and so on. We work on executive search and mid-level, all the way from junior to senior in any place, anywhere on the world besides Israel and maybe Iran and Syria, but all of the other countries we do. So thank you. I want to move back to a few questions before we move to Dotan. So Nick is asking, in terms of the nationality and the multinationality of the teams, I think he's not sure whether he wants to open the team in Cyprus or in Greece. And the question was whether the teams in Athens are as multinational in their spread as the ones in Cyprus. Do you see more Greek people like in Athens or in Greece, or do you think it's similar in the multinationality of it, if you compare them? It wasn't clear? I think that it's almost the same. I think that the environment in Cyprus is more multinational, but it's also more multinational the past few years. It's getting more multinational in Greece also. Right. And because of all these initiatives that Christiana mentioned, with the new hubs, etc. Okay. What is also the highly ranked universities in Greece, like the top students? Which university in tech, for tech positions would they come from? There are universities that have students, high-level students in Athens and in Thessaloniki. So you can find talented young people from both cities. But which one? Can you name one or two? It's the Athens University. Athens University? Athens University and Aristotelion or University of Macedonia in Thessaloniki. I see. And of course, it is the National Technical University in Athens, but also other technical schools in Thessaloniki or Patras or Crete, where you can find very strong people graduating with computer engineering and other tech disciplines. Very strong universities, top ranked. Okay, thank you. I have another question, and this is something people asked me even before. In the beginning of the presentation, we talk about the fact that the government does provide a lot of benefits and discounts for companies that choose to open branches in Greece. Can you share some light about that in terms of the actual benefits and also how you can obtain information about that? What's the best way? I think that if someone is interested, can take a look to the Enterprise Greece website. So there are many information about all these subsidized and other things that will help companies relocate or create new companies in Greece. And there are also emails, and they can just ask specific questions because there are different levels of subsidizing the various initiatives. Okay. And also, again, question from people in the crowd, from Nick. Thank you, Nick. When it comes to different domains within the high-tech industry, forex, gaming, shipping, or medical, or what do you see at the moment? And if you have numbers about that, is the rising sector, like where most companies are, what are the sector that is most likely to grow
within Greece at the moment? Tessie, would you like to answer? Sure, the gaming market is very strong and it will continue to grow. Okay. It attracts many foreign as well as local partners, local companies at this sector. The shipping market is ever growing. I mean, it follows the global trends with ups and downs, but it's very strong in Greece. Traditionally, we do know all about the shipping legacy that Greece has. And of course, the pharmaceuticals and medical, as I see here in the chat, someone mentioned, it's very promising too, because the legal framework goes better. The government tries to open the private initiative, mainly in terms of services, healthcare services. Okay. So Okay. it's attracting. Okay. The pharmaceuticals, we have many foreign companies in Greece, and of course, large Greek manufacturing producing pharmaceutical companies who are mainly Okay. exporting to all over the world. They Okay. do go well, and we believe they will grow better. Energy is another sector very strong in Greece with strong potential at present and in future. And let me think if I forget something else. Okay. In the meanwhile, I'll just come with two more last questions. One, is it common to hire students or internships, or are the students in Greece are really busy with their school? No, we do. It's common? Yeah, we do. We have traineeships programs to attract young people to join the companies and start from there. Okay. And what would you say are the most common job boards in Greece if you're ever going to advertise? Karriera.gr or Skywalker and Job Find are the three best job boards. Local one, yeah. Okay, very good. Okay, anyone has any other questions before we move to our second speaker? No. Okay, so first of all, Fanny, Tessie, Christiana, thank you so much. It's really a pleasure to host you here, and we've all learned a lot about why we should go into Greece. And now that we decided to do that, we need to employ people. So I'm going to change your settings to become an attendee, and we let Dotan rule. So again, thank you very much for that. Really enjoyed it. Thank you. I hope thank you for the opportunity to present. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. So Dotan, give me just one moment so I can just take them from here. 1 minute. Okay, I'll do it while you speak in the meanwhile. Yes. So, hi דותן, אנחנו עוברים לעברית, אז אני מקווה שתשמחו. אז נמצא איתנו דותן מחברת דיל, שנותנת פתרונות העסקה בכל העולם. פרט מעניין לגביהם, שגם הם כמונו עובדים fully remote. דותן נמצא איתנו עכשיו, הוא מדבר בכלל מתאילנד, אז מאוד יפה לראות ארגון בסקייל של אלפי עובדים עובד באופן הזה, ולכן הבאנו את דותן בתור מומחה כדי לשוחח על איך בעצם להעסיק, על החוקים, מה מותר, מה אסור, וכמובן על הבנפיט שהם בנוסף לחוק. אז דותן, הבמה שלך. תודה מירי, שלום לכולם, ברשותכם אני אשתף את המצגת ונתחיל. כמובן כל שאלה וכולי אתם יכולים לכתוב בצ'אט, וגם בסיום הסשן יהיה לנו שאלות תשובות. אני מקווה לענות על הכל. מדהים, רואים? נהדר. טוב, אז נדבר על דיל קצת בסוף, אבל מה שבאנו לדבר באמת זה על איך להעסיק עובדים ביוון. אתם נמצאים כרגע בישראל, אתם לא מכירים את החוקים, אתם לא יודעים מה נכון ומה לא, ולכן דיל או חברה כמוה, צד שלישי יכול לעזור לכם בזה. אנחנו בעצם נדבר היום
דרכים להעסיק ביוון, קצת country overview, קצת לדעת חוקים, אני יודע שנגעו בזה טיפה עכשיו, אבל אני טיפה ארחיב יותר, וקצת צידה לדרך שתהיה לכם חינמי כמובן לחלוטין, שתוכלו לחשב עלויות, benefits וכולי, ואני גם אסביר. אוקיי, ביוון יש 3 דרכים שניתן להעסיק בהם. אחד זה direct employee under entity, דיברתם על זה מקודם, פתיחת entity, יש הטבות מס לפתיחות של entity לחברות גלובליות, כמובן שהתהליך הוא טיפה יותר ארוך, זה יכול גם לקחת 3 עד 6 חודשים, אנחנו פחות ניגע בזה כי זה משהו שאתם לא צריכים ונדור נוסף שינהל לכם את זה, כמובן שניתן להשתמש בשירותים של ונדורים, גם דיל שתעזור לכם בפתיחת האנטיטי וניהול הפיירול באנטיטי, אבל זה משהו שהוא תהליך קצת יותר ארוך, ואנחנו רוצים טיפה לפשט את הדברים. אז אם מדובר פה על עובד 1, 2, 3 או 10 קונטרקטורים, יש לנו כמה דרכים ואפשרות להעסיק. האפשרות השנייה זה Employer of Record, אני מאמין שחלק מכם שמעו את המושג הזה, זה שגור בפני HR Department all over, בעצם Employer of Record, זה העסקה דרך צד שלישי, ותכף נפרט על זה, והמודל האחרון זה בעצם Independent Contractor, עצמאים לכל דבר, שגם פה יש הקלות אומנם אולי לאזרחים יותר במס, אבל יש פה סיכונים טיפה יותר גבוהים לחברות, ואנחנו תכף נדבר על זה גם. בעצם הדרך הראשונה להעסיק היא Employer of Record, EER בקיצור, בעצם Employee of Record, חברה לוקחת תחת חסותה את העובד במקום שבו אתם רוצים להעסיק, לאו דווקא ביוון, בכמעט כל מקום בעולם, ובעצם סוחרת בשמכם את העובד תחת האנטיטי החוקית שלהם באותה מדינה, על כל המשתמע בכך. העובד הוא עובד במשרה מלאה, שכיר, עם כל ההפרשות הסוציאליות הדרושות בחוק, ואפילו מעבר, כמו מיל ואוצ'ר, פרייבט הלף אינשורנס וכולי וכולי, ובעצם הוונדור שלכם, הוא בעצם, ה-third party, הוא בעצם לוקח את האחריות הלגלית על העובד, חוזה העסקה הוא מולו, אתם עדיין כחברה, מנהלים אותם ב-day to day, אתם מחליטים על המשימות שלהם, אתם מחליטים על בונוסים, אתם מחליטים על השכר, כמובן הכל אליין ועל פי חוק של אותה מדינה, אבל האחריות הלגלית על התשלומים, על הפיירול ועל כל ההפרשות הסוציאליות הנהוגות בחוק, הם על הוונדור שלקחתם, כלומר על ה-EER שלכם, זאת האחריות הלגלית, זה לא co-employment, זה בעצם אומר שכל האחריות על הפיירול ועל הסושיאל בנפיט הם על הוונדור הזה. הוונדור הוא זה שיהיה אחראי על כל החוקיות, להודיע לכם האם יש שינויים, בדרך כלל כל 1 לינואר יש שינויי מס, מדרגות, הפרשות וכולי, הם אחראים להודיע לכם על הכל, כנ"ל לגבי תהליך של פיטורים, בסופו של דבר, הוונדור הוא זה שמפטר, מה שנקרא, מאחורי הקלעים, אמנם אתם מנהלים את העובד ב-day to day, אבל הוונדור הוא זה שינחה אתכם בעצם איך לעשות את זה. העובד הוא עובד שכיר לחלוטין, הוא לא צריך לדאוג לתשלומי מיסים והפרשות סוציאליות, הכל על ה-EER provider שלכם או הוונדור שלכם, כנ"ל לגבי כל ה-HR administration, נוכחות, מחלה, חופשת הריון, חופשת לידה וכולי וכולי. כמובן שהכל בשיתוף פעולה ביחד איתכם כמעסיקים, מכיוון שאתם אלה שצריכים לדווח על המשימות, בונוסים, allowances, termination וכולי וכולי. זה מודל מאוד נפוץ גם ביוון, חשוב לי לציין את זה. אנחנו כחברה מעסיקים למעלה מ10,000 עובדי EER ברחבי העולם, כרגע, נכון לכרגע, אז זה משהו שהוא מאוד נפוץ וידוע. בואו נדבר קצת על יוון. אז ככה, מטבע המקומי זה אירו, ה-employer cost, כלומר הנגזרות הסוציאליות שעל מעסיק תחת EER מודל לשלם,
סביב ה-22.30%, זה כמובן משתנה לפי השכר, אבל זה בערך הממוצע, כלומר שמתוך ה-22% האלה ייגזרו כל ההפרשות הסוציאליות הנהוגות בחוק. אונבורדינג טיים בדיל הוא 3 ימי עסקים, מה זאת אומרת? מהרגע שהחלטתם שאתם רוצים להעסיק והקמתם את העובד, עד שהוא יכול כבר להתחיל לעבוד בפועל, 3 ימי עסקים מלאים, כמובן שצריך להיות תלוי בחגים וכולי, והפיירול ביוון הוא חודש אחד, כלומר פעם אחת בחודש, יש מדינות שמקבלות גם פעמיים בחודש, כמו ארצות הברית, מקסיקו, קנדה. אוקיי, מה שדיברנו על ה-benefit, ה-mandatory benefit, בתוך ה-22.3% של ההפרשות הסוציאליות תוכלו למצוא social security, פנסיה, public healthcare insurance, כמו שאצלנו ביטוח בריאות חינם, ו-unemployment insurance, כל זה כלול בתוך ה-mandatory benefits. המינימום wage, נכון לכרגע, לאחרונה, 832 אירו פר חודש, כמובן שזה יכול להשתנות לפי סניוריטי, אבל זה המינימום שצריך, כפי שציינו פה, הקוסט הוא יחסית נמוך, ולכן זה מושך הרבה יותר חברות להעסיק ביוון, חוץ משכוח העבודה שם הוא מאוד מאוד איכותי ומאוד רעב לעבוד בחברות גלובליות ובמיוחד בטק. חשוב לי לציין משהו, EER מודל יכול להיות רק ל-remote workers, מה זאת אומרת? הם יכולים לעבוד בחללי עבודה, הם יכולים לעבוד מהבית, הם יכולים להגיע למשרד פעמיים בשבוע, הייבריד, אבל זה לא יכול להיות on the ground או on site, כלומר פועלים, שיפינג של אוניות, אנשי מחירות כן, כי הם יכולים להסתובב בכל מקום, אבל זה לא יכול להיות עבודה פיזית, אוקיי? מכיוון שתחת ה-EER מודל זה לא מבוטח, זה מוגדר כ-remote worker. במידה ויש שאלות, נענה על זה עוד מעט. כמו שאמרתי, מינימום ווייג' כרגע הוא 832, יכול להיות שזה יתעדכן בינואר הקרוב, וגם אם כן, זה לא יעלה בהרבה. Standard working hours, 40 בשבוע, Monday to Friday, אוקיי? חשוב לציין שבמידה ומעוניינים לעשות שעות נוספות, ניתן לעשות עד 8 שעות בשבוע, כמובן עם מדרגות של אחוזים, מ-100 עד 175%, במידה ותרצו לדעת אינדיבידואלי על הרייט, אני אשמח לענות על שאלות. סופר חשוב, ביוון יש, אצלנו זה נקרא שאנחנו נותנים משכורת 13-14, אז פה יש 13, 14, 15 אני קורא לזה, יש 3 בונוסים שהם מחויבים על פי חוק, כמובן לפי סניוריטי, אוקיי? בדרך כלל מ6 חודשים ומעלה באותו מקום עבודה, איסטר בונוס שמשולם בחג הפסחא, הולידיי בונוס, שזה החג היווני שלהם שמתקיים בקיץ, וגם נותנים בו עוד משכורת בין חצי לחודש שלם, וקריסמס בונוס שמשולם בדצמבר. על העובד להיות לפחות חצי שנה כדי לקבל את הבונוסים האלה, כלומר שאם העובד מתחת לחצי שנה הוא לא מקבל, הוונדור שלכם אמור לדאוג לעדכן אתכם, בדיל אנחנו מכלילים את זה כבר באמפלויר קוסט, ככה שלא יהיה לכם פתאום בבום אחד את כל התשלומים האלה, זה יכול לנוע מ1,000 יורו ועד המשכורת של 5,000, 6,000, תלוי במשכורת של העובד. בנוגע לחופשת הורות, חופשת לידה וכולי, 17 שבועות על פי חוק, בתשלום כמובן, שניתן לחלק את זה לחצי חצי, כלומר שהם יכולים לעשות 8 שבועות בהתחלה ואחר כך את השאר גם לפני הלידה, אחרי הלידה, זה לבחירתם, אבל זה גם יכולים לקחת 17 שבועות ברצף. בנוגע לפרסונל טיים אוף, חופשים, נהוג לתת, הסטנדרט הוא 20 יום, אוקיי? הוא 20 יום, וגם יכול לעלות לפי בעצם הוותק של העובד, כלומר שניתן גם 24, 22, זה אינדיבידואלי, אבל הסטנדרט הוא 20 ולא ניתן לתת פחות מזה. ביוון יש 12 national holidays, including bulk holidays, אנחנו או הוונדור שלכם אחראים להודיע לכם על הבנקים האלה, שזה 12 לא כולל
את ה-PTO, כלומר שיש להם סביב ה-32 ימי חופש, כולל החגים שלהם. כמובן, בנוגע לסוורנס, פיצויים, פה זה טיפה יותר מורכב, מעל 6 חודשים של סרוויס, אני אקרא לזה, או employment באותה חברה, נהוג לתת סוורנס, אוקיי? בין חודש אחד ל-12 חודשים. עכשיו, 12 חודשים זה לעובד ותיק של מעל מ-16 שנה, אוקיי? כלומר שיש דרגות ומדרגות שעל פיהם אתם תקבלו את הסוורנס, אבל מתחת לחצי שנה אין את האפשרות הזאת, ולאחר מכן כן נהוג לתת וצריך על פי חוק. הוונדורים שלכם אמורים להתריע את זה, בדיל אנחנו גם את הסוורנס מחלקים כבר בעלות החודשית, על מנת שלא יהיה לכם פתאום עלות גבוהה, במידה ולעובד לא מגיע הסוורנס וחוזר למעסיק. עוד דבר שסופר חשוב, שהוא nice to have, אוקיי? ציינו את זה מקודם, זה private health insurance, ביטוח הבריאות, יש ביטוח בריאות ציבורי, הוא כלול ב-22%, אבל במידה ואתם רוצים למשוך מועמדים, ניתן להציע private health insurance, דרך דיל יש לנו ונדורים שאנחנו עובדים איתם, וזה אוטומטי גם, זה יכול לעלות בין 60 אירו ל-120 אירו בחודש, עם משפחה, בלי משפחה, זה תלוי בכם, אבל זה nice to have, וזה בדרך כלל משהו שמציעים, לאו דווקא לג'וניורים, אבל כן מיד-לבל ומעלה, זה משהו שנהוג לתת, כמובן זה לשיקולכם ולבאדג'ט שלכם, בנוסף לזה, לא צוין פה, אבל ציינו את זה מקודם, מיל ואוצ'ר, כמו שיש לנו סיבוס, סטנביס וכולי, ניתן גם להציע, שזה בצורה של תלושים, ציינו את זה, זה משהו שהוא לא מנדטורי, אבל זה גם nice to have. בואו רגע, הנה עוד פעם זה קרה, יש לי אולי שאלות על employer of record, אם יש, אני אשמח לענות, מירי, אני לא רואה פשוט אם יש שאלות. אוקיי, ככה. עד כה? שואלים ככה, האם יש מגבלת זמן להעסקה ב-EER? לא ביוון. לא ביוון, אוקיי. לא ביוון, מוגבל, ישנה מדינות שזה מוגבל, ואז צריך להעביר ל-EER אחר, או לפתוח חברה, ביוון אין הגבל. אוקיי. מס הכנסה על, אם שמשווים בין B2B contract ביוון, לבין עובדים. יש הבדל? אנחנו כבר ניגע בזה, כי אני צריך לגעת באינדיפנדנט קונטרקטור, אם זה בסדר. אם מישהו רוצה לשאול עוד שאלה? אוקיי, בסדר. אחלה, נמשיך, אם עוד שאלות בהמשך, בכיף. אוקיי, צורת העסקה ראשונה סגרנו. בואו נדבר רגע על אינדיפנדנט קונטרקטור, אוקיי? מה זה אינדיפנדנט קונטרקטור? בן אדם פותח עוסק פטור, זהיר, מורשה, חברה בעם, והוא בעצם לא נחשב כאימפלואי, אלא נחשב כספק שירות, הוא בגדול, אוקיי, בחוקיות, לא אמור להיות חלק מהפיירול של החברה, הוא לא מקבל בנפיט של החברה, אני לא מדבר פה על מתנה לחגים וכולי, אבל כל מה שדיברנו מקודם, הפרשות הסוציאליות, הם עליו, הוא אחראי על המס שלו, הוא אחראי על כל הפרשות הסוציאליות על פי חוק, אתם אחראים לשלם לו נטו את הסכום שקבעתם איתו, אוקיי? עכשיו, ביוון יש רגולציה גבוהה על אינדיפנדנט קונטרקטור. עכשיו, כשאני אומר רגולציה גבוהה, זה נקרא בשפה המקצועית מיסקואליפיקיישן, על מנת לשמור גם על החברות וגם על העובדים, אוקיי? בגדול, יש כמה חוקים שיכולים לסווג את העובד כבעצם עובד מן המניין לחלוטין, גם אם הוא עדיין אינדיפנדנט קונטרקטור על חשבוניות, אוקיי? מה זאת אומרת? ה-level of control שלכם, כלומר כמה שולטים אתם במשימות שלו, כמה בחוזה שלו רשום שעות העבודה, האם הוא צריך לבקש מכם חופש, הוא לא צריך לבקש מכם חופש, כנ"ל לגבי ה-economic dependency, הוא תלוי בפיירול שלכם, הוא לא תלוי, מה כתוב בחוזה העסקה, אוקיי? האם בחוזה העסקה מצוין שהוא יכול לעבוד רק אצלכם, האם הוא יכול לעבוד אצל עוד ספקים, אוקיי? אינטגריישן, האם הוא מחובר לכל המערכות בחברה, כלומר Slack נניח לדוגמה, גוגל סוט, NetQuick, HRIS וכולי וכולי, מה בעצם ה-level מהבחינה הזאת? אוטונומי, מה העצמאות שלו, כמה הוא עצמאי, האם הוא מדווח לכם שעות, הוא לא מדווח לכם שעות, מה המגבלה מהבחינה הזאת? Nature of work, גם
מה בעצם טיב העבודה, האם הוא מקבל אישור ממנהל על כל מהלך, האם הוא באמת עצמאי, האם הוא צריך לדווח, ובעצם הפרפורמנס שלו כוונדור, האם אתם עושים לו פרפורמנס ריוויו, האם הוא נכלל בפרפורמנס שלכם בכל חודש, זה סופר חשוב להבין את זה, אנחנו כדיל יכולים לעזור לכם להתמודד עם הבעיה הזאת, זה נקרא Contractor of Record, בעצם אנחנו אחראים הלגליים על העובד והוא עדיין עצמאי, אוקיי? ואז ככה החשיפה שלכם לגלית ומשפטית פוחתת, אבל עדיין צריך לקחת בחשבון את הכל. בנוגע למס, המס של עצמאים הוא מופחת, אוקיי? יש הרבה אנשים שאוהבים לעשות מס מופחת, הם משלמים פחות מהמס שהם משלמו כעובד EER או כשכיר לחלוטין, אבל, כמובן זה מדרגות פס אינדיבידואליות לפי הכנסה וכולי, אבל זה סופר חשוב לקחת בחשבון את העניין של מיסקוליפיקיישן ותביעות עתידיות, אוקיי? יכול להיות שאתם סומכים על הבן אדם ואחרי שנה פתאום הוא ייפצע, אני לוקח תרחיש קיצון, הוא ייפצע בבית, והוא יחליט שזה בעת העבודה, ובית המשפט תמיד יפסוק, ברוב המדינות המתוקנות, לטובת העובד יותר, ויכול to classify את העובד כעובד לכל דבר, ואתם תצטרכו לשלם על זה. לכן צריך לדעת כמה דברים חשובים, את טיב העבודה, אוקיי? זה סופר חשוב, מה ההתקשרות עם העובד, ומה ההיבט הביטוחי. גם פה דיל, ואני מאמין שהוונדורים אחרים גם, יכולים לתת לכם מענה על זה, סופר חשוב לבדוק את זה, צריך לראות את הטיים, את הפרויקט, וכל מה שצריך. בואו נדבר קצת על resources, קודם כל על דיל היא one stop shop global HR platform, אנחנו עוזרים לחברות מסטארט-אפים ועד enterprise to hire, manage and pay employee worldwide, אנחנו עושים את זה במגוון דרכים, כמו שהראיתי לכם, EER, Independent Contractor, Global Payroll, Immigration ומה שאתם צריכים, יש לנו free toolkit באתר שלנו, מירי תשתף בסיום את הלינק לאתר, תוכלו לגשת לטולקיט שלכם ולראות מיסקוליפיקיישן קוויז, כלומר לראות במדינה שבה אתם רוצים להסיק, וביוון ספציפית על העובד, מה הסיכונים, Global Compensation, Global Salary, וכמובן Full Employee Cost, אנחנו מנגישים את זה בחינם כמובן, וכל שאלה שאתם צריכים, אנחנו נוכל לעזור, דיל קיימת כבר כ5 שנים, החברה היחידה שהיא one stop shop לכל הצרכים של ה-HR וה-payroll שלכם. קודם כל תודה שהקשבתם, אני מקווה שזה היה אינפורמטיבי, אני אשמח אם יש שאלות נוספות ולענות עליהן. אוקיי, קודם כל תודה רבה דותן, קצר ולעניין, ממש ממש תודה. אז יש פה שאלה, האם מקובל להעסיק דרך EER או שזה מרתיע עובדים? לא מרתיע עובדים בכלל, זה מאוד מקובל, מכיוון שהיום יש הרבה חברות גלובליות שהן no boundaries, כלומר הן רוצות להעסיק בכל מקום ללא גבולות, העובדים במיוחד בתעשיית הטק אבל לא רק, עובדים גם lawyers וכולי וכולי, כבר מודעים למודל הזה, ושמציגים את זה, שהם משתמשים פשוט בפרט, אין לנו legal entity, ולכן אנחנו משתמשים בוונדור שיעזור לנו לשלם לך, אתה עדיין עובד שלנו, של החברה ב-EER, אתה עדיין מנוהל על ידינו, אבל דיל או חברה אחרת, היא זאת שבעצם תנהל את הפיירול, זה משהו שהוא מקובל מאוד. אוקיי, תודה. שאלות נוספות? ממישהו יש לגבי העסקה ביוון, או גיוס ביוון, אם אנחנו כבר פה. או על מקום נופש ביוון. כן, זו שאלה יותר חשובה, הייתי אומרת. כן. אוקיי, בסדר. אני רואה שאין שאלות, אז תודה. תודה דותן, תודה לכל מי שלקח חלק היום. אנחנו נשלח בעצם סיכום שיכלול את המצגת הראשונה והמצגת השנייה, וכל שאלה שיש לכם על גיוס או העסקה ביוון, אז מוזמנים לפנות אליי או לדותן, ואני אשמח לעזור לכם, בהחלט יעד שהוא צריך להיות על הרדאר, מעניין, קרוב, תרבותית דומה, וכן מרגיש לי שזה הולך להיות יעד שיתפוס יותר ויותר תאוצה לחברות ישראליות.
אני רק אציין, מירי, את צודקת לחלוטין, אנחנו רואים בחודשים האחרונים תנודות מאוד להעסקה ביוון דרך EER, אז זה נכון, המון פוטנציאל, וכל מה שאת אומרת נכון. אם אפשר לשלב את זה עם איזה ארוחה עם סלט יווני ואוזו, אז כאילו בכלל. זה יהיה בכלל מדהים. כן. אז תודה לכל מי שגם כותב לנו תודה, ממש שמחנו, ושיהיה לכם אחלה יום, ונהיה בקשר. תודה. להתראות לכולם, תודה. ביי, ביי ביי.